मी प्राध्यापक तरंगे सर, महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ फार्मसी निलंगा, अँथ्रासिनच्या केमिकल प्रॉपर्टीज बघणार आहोत आज. लास्ट पिरियडमध्ये आपण प्रिपरेशन ऑफ अँथ्रासिन बघितलेला आहे. आजच्या पिरियडमध्ये आपण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अँथ्रासिन बघणार आहोत. काय आहेत बघा केमिकल प्रॉपर्टीज अँथ्रासिनच्या. पहिली आहे हॅलोजनेशन. Anthracene is reacted with chlorine in presence of carbon tetrachloride. Nine chloro anthracene is formed. When anthracene is reacted with chlorine in presence of carbon tetrachloride, 9-chloroanthracene is formed. When anthracene is reacted with bromine in presence of carbon tetrachloride, nine bromoanthracene is formed. काय म्हणणार स्टेटमेंट सांगा बरं. Anthracene is reacted with chlorine in presence of carbon tetrachloride. 9-chloroanthracene is formed. Anthracene is reacted with bromine in presence of carbon tetrachloride. 9-bromoanthracene is formed. लिहून घ्या. पहिल्या रिएक्शनचं स्टेटमेंट लिहा. When anthracene is reacted with chlorine in presence of carbon tetrachloride, nine chloroanthracene is formed. लिहून घ्या पहिली रिएक्शन. दुसऱ्या रिएक्शनचं स्टेटमेंट लिहून घ्या. When anthracene is reacted with bromine
in presence of carbon tetrachloride. Nine bromoanthracene is formed. Nine bromoanthracene is formed. लिहून घ्या रिॲक्शन. नेक्स्ट रिॲक्शन आहे नायट्रेशन. anthracene is reacted with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid. Mixture of nine nitroanthracene and nine ten dinitroanthracene. काय म्हणणार सांगा. anthracene is reacted with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid. Mixture of 9 nitroanthracene and 9,10 dinitroanthracene are formed. Anthracene is reacted with concentrated sulfuric acid. Mixture of anthracene 1 sulfonic acid and anthracene 2 sulfonic acid are formed. काय म्हणणार सांगा. when anthracene is reacted with concentrated sulfuric acid, mixture of anthracene 1 sulfonic acid and anthracene 2 sulfonic acid are formed. लिहा. हे नायट्रेशन आहे आणि हे 3 नंबरला सल्फोनेशन आहे. नायट्रेशनचं स्टेटमेंटले अगोदर when anthracene is reacted with concentrated nitric acid
in presence of concentrated sulfuric acid, comma, mixture of nine nitroanthracene and 9,10 dinitroanthracene are formed. लिहून घ्या पहिली रिएक्शन. पुढे टाका हेडिंग सल्फोनेशन. When anthracene is reacted with concentrated sulfuric acid, mixture of anthracene 1 sulfonic acid and anthracene 2 sulfonic acid are formed. झालं, लिहून घेतलात रिएक्शन. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज बघा. ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशन when anthracene on oxidation with sodium dichromate, nine 10 anthraquinone is formed. Anthracene on oxidation with on a reduction with palladium, nine 10 dihydro anthracene is formed. काय सांगा, हे रिडक्शन आहे.
anthracene on oxidation with sodium dichromate, 9,10 anthraquinone is formed. Anthracene on reduction with palladium, 9,10 dihydroanthracene is formed. अशा या 2 रिॲक्शन आहेत, लिहून घ्या सगळेजण. लिहिलो दोन्ही पण रिॲक्शन. लास्ट रिॲक्शन आहे 6वी, असेटायलेशन. Anthracene is reacted with acetyl chloride in presence of aluminum trichloride. Anthracene is reacted with acetyl chloride in presence of aluminum trichloride. Nine acetyl anthracene is formed. Anthracene is reacted with acetyl chloride in presence of aluminum trichloride. 9 acetyl anthracene is formed. लिहा स्टेटमेंट. When anthracene is reacted with acetyl chloride, in presence of aluminum trichloride, 9 acetyl anthracene is formed. युजेस ऑफ अँथ्रासिन आहेत, लिहून घ्या. पहिला हेडिंग टाका युजेस ऑफ अँथ्रासिन. पहिला
It is used in the semiconductor detector. Number 2, it is used in artificial ripening of fruits. Artificial ripening of fruits. Number 3, it is used in the preparation of alpha plastics. Number 4, it is also used as a UV tracer, ultraviolet tracer म्हणतो आपण त्याला, UV tracer. It is used in radiation theory. या ठिकाणी तुमच्या अँथ्रासिनच्या केमिकल प्रॉपर्टीज संपलेल्या आहेत. आज आपण इथेच थांबू. नेक्स्ट पिरियडमध्ये आपण फिनॅन्थ्रिन बघू.